I need your touch, I need your hold. Baby, lately Nairobi's very cold. Baby, I need your touch, I need your hold. Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi. Usiku you come me, you gaze at the stars all alone. It's been so long. Usiku you come me, you gaze at the stars all alone. It's been too long. Usiku you come me, you gaze at the stars all alone. It's been too long. Usiku you come me, you gaze at the stars all alone. It's been too long. Ayabasi Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi, Nairobi. Andavasi uche Nairobi. Hey, lately Nairobi's very cold. Hey baby, I need your touch, I need your hold. Baby, lately Nairobi's very cold. Baby, I need your touch, I need your hold. Single you call me, you gaze at the stars all alone. It's been so long, yeah. Single you call me, you gaze at the stars all alone. It's been too long, yeah. Single you call me, you gaze at the stars all alone. It's been too long. Single you call me, you gaze at the stars all alone. It's been too long. Ayabasi Pandavasi uche Nairobi, Nairobi. Pandavasi uche Nairobi, Nairobi. Pandavasi uche Nairobi, Nairobi. Pandavasi uche Nairobi. Reporting live from the 254. We got the beat slapping like a I got sand on my feet. Feels so sweet to be free on the beach with you. And I got sand on my feet. Feels so sweet to be free out of reach. We're out of reach. Tupatane malindi, tupate na wahindi, tule na waswahili, nyama tamu sana baharini. Tupatane malindi, tule na waswahili, tupate na wahindi, ngoma tamu sana baharini. Ndo naimba tega sikio, skiza ngoma, skiza tone. It won't be long. Ndo naimba tega sikio, let the music take you home.
we won't be alone. And I got sand on my feet. Feels so sweet to be free on the beach. With you. And I got sand on my feet. Feels so sweet to be free out of reach. We're out of reach. Tupatane malindi, party na wahindi, tule na waswahili, tamu sana baharini. Tupatane malindi, tule na waswahili, tupare na wahindi, ngoma tamu sana baharini. Ndo nasema tega sikio, skiza ngoma, skiza to. It won't be long. Ndo nasema tega sikio, let the music take you home. It won't be long. What's up, guys? That was the album Pandabasi by Mvua with the jams that I've played are Malindi and Pandabasi. So it's a new album. You can go check it out. Last week we were not in. We were out of town. Nimefika Naivasha for the rally. Umekuaje bro? Mkua fiti. Mkua fine, mkua na wiki mzuri. Sijui labda wewe utuambie Naivasha is how. Kulikuwa kufiti but sasa unaona the Naivasha mimi nilikuwa nimeenda. Ilikuwa haikuwa the typical Naivasha people go to like mimi sikuwa sherehe or something. So on tulienda, so Zols alikuwa na an assignment, alikuwa afanya like photography assignment. So alikuwa aliniita nikuwe as an assistant. So venye nilishia sisi tulikuwa like sidhani I think niliona less than 10 women. Like then less than 10 fine women bro. Juu the first day tulitoka ilikuwa hapo Kedong. Kedong. Unajua Kedong? So Kedong tulifika hapo saa 1. Tukapark gari kwa parking. Then tukatembea like 5 kilometers kwanza tukiscout for our location to shoot. Then tukatembea like 2 more kilometers tukafika kwa kamlima fulani ndo tukapata a very nice space yenye anaweza shoot. Yeah. So hatukuwa na any women anywhere. Mimi sikuona personally. Tuko any slutty women anywhere. Ilikuwa kazi throughout. Ilikuwa uko ndani kwa bush. Uko zdani kawaida kawaida ni photographer tu, ni photographers na enthusiasts na like watu wenye wako wameenda rally they had wase wako na 4x4s and all that stuff. Okay, hiyo ni interesting. Mimi nimekuwa miss kumake kuenda. Nimekuwa tu around but we could do chill hivyo. Yeah, a few stuff here and there, but imekuwa very interesting here. Ilikuwa like on Sato kila mtu alikuwa nini, kila mtu alikuwa huko like on Saturday. Ilikuwa kwaitwa aje ile stage 2. Stage 2 inakuanga Sleeping Warrior ama Swisambu. So like it was fucked up juu magari from like
jam si tulikaa kwa jam for like 6 hours from Nakuru to Naivasha. Wow. For like 6 hours. Kasi like the way Zols alikuwa anaendesha atungefika like tungelala kwa jam. Had a miss job. Alafu sasa unaona like the funny thing ni ati tulikuwa tunafasa ndio twende Hell's Gate. Lazima tungeamka juu tulifika kwa keja kaa 5. Lazima tungeamka earlier ndio twende Hell's Gate before you get 10 before kujaita. But it was a really good experience for me as a like kunini kucheck you mse create tukishoot videos we have fun. Ilikuwa fiti sana. Your creative process yote. Ilikuwa reward gratifying. Nice. Mlifanya kazi fiti, nimecheck hizo mapicha. Alishoot very good shit. Pia kuna giveaway. Kuna giveaway if you want to like win something from Prince, waangalie Twitter ya Zols ama his Instagram. Ana give out 2 prints za nini za the things that he shot in Naivasha. Nice. So tumekuwa pia anauza zingine kama unataka prints kama una nini anauzanga kuna other prints zenye ana sell so you can check his ama unaweza DM ama or something of the sort. Nice. Also hapa tumecheki wase wame request a lot of jams and that's a very nice stuff. So the first person to shout out anaitwa handle yake ni @Menigo Mendoya. Yeye ndo alituliza kama leo tutakuwa kwa studio. Aka request ngoma gani? Aka request While I ya Big Pin na Nameless. So thank you bro for the request. Tutai play in the next jam that we'll be playing. Nice, karibuni. Yeah. You better run, no shake your baton. Hey Vanessa, come a little closer. Hey your mama, pull to me bumper. Easy feelings, siwezi kuzificha, and that is why I say why lie? You're so fly. Ukisema jump na uliza how. You better run, no shake your baton. Hey Vanessa, come a little closer. Hey your mama, pull to me bumper. Easy feelings, siwezi kuzificha, and that is why I say why lie? You're so fly. Ukisema jump na uliza how.
na kulipishwa sare, wenye kufanya mabeshte wapige makelele. Twende nipe ruhusu nikupe busu, hata kama nikupe nusu. Mbona wanitesa, mbona wanipresha, mbona unateta eti mimi sina pesa? I'm just a guy trying to make a living, and that is why I started singing. Allah, wadhani mimi siwezi kujirusha, Allah, wadhani mimi siwezi kujitupa bana. Mshana kama wewe wanifaa, a big black and a big fat nigga. You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. you catch and big pins, I'm a rap, it's on. Kimira na kibunde, tapido kita bomb. And I guarantee that you won't live long. You won't live to see a first, second, third one. Ukinipa munjos while I sikatai, na ukinipa nusus while I sikatai. Siwezi kujidai, naanza kufurahi, wanampa nae, ninafurahi. You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why you play with my psychology? When I'm liking your biology. Why you play with my psychology? When I'm liking your biology. Why you play with my psychology? When I'm liking your biology. Why you play with my psychology? When I'm liking your biology. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. Why lie? You're so fly, ukisema jump na uliza how high. This is Hendrix Sam. Sometimes, not all the time, but just sometimes. The storyteller, yeah. Sipendi ukitoka nga sherehe mapema, ukiniwacha solo kwa keja. Sipendi ukinitowanga timing when you whining. Bad girl, come find me. Mbogi ikicall ni dangerous. Chumisi nangaro ya kusema no. Stay close to your phone, baby, you already know. Kila saa nikilewa, natoanga simu, natumia watu pesa. Oh, nikilewa, nakupigia simu na kushona kupenda. Usitake jua nikilewa, usitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikistone, miuka mbali na phone, juhoni ngisha kwa zone. Sad nigga, I was crying in the shower. Nimemiss your cologne, nimemiss your kimono. I remember your tone, naise sample kwa song. Watu kiclub, I miss making love. Na nikiwa shut up, nakumbuka yo wap. Ulinieka kwa trap, it's a rap. Hii kitu ina slap. No cap, ulini kill my time. Atuli still deal na done.
Kila saa nikilewa natoanga simu natumia watu pesa. Nikilewa nakupigia simu nakushona kupenda. Usitake jua nikilewa, usitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa, ukapoka nimelewa. That was Nameless and Big Pin with Why Lie and Nviri the Storyteller, Bien and Bensol, Nikilewa. Nikilewa was requested by our boy King Aslan. He's a very dope DJ. He's doing some really amazing projects out there. You can follow him on Twitter, check his YouTube, check his whatever DJs are found, and on Instagram and stuff like that. So kuna this the latest podcast on our episode, the latest episode on our podcast ilikuwa a reaction on an article by Bikozulu. So Bikozulu alikuwa interview ni the previous, not the last week one. I think Tuesdays. The last Tuesday. Yeah, the last Tuesday. So alikuwa interview some dude. Umse alikuwa na nini? Umse ali nini, like your story ni very very fucked up. So Lochan said the scene. Umse like he's a very successful person. A very successful photographer. I think the photographer with who and work na the likes of big brands, big media houses, media groups and all that stuff. But umse akona ni like chronic masturbation, like inamfuck up mbaya sana. Ati anasema like wacha nitaangalia. So anasema like amebeat meat kwa matatu kwa pub akiwa kazi. Ati akiwa busy sana, like tuseme ako busy sana, ako ofe. Ati ala beat meat like let's go, like ati ako busy sana. Ala beat meat like 5 times. Na nile siku ati ako very busy. Hana time. Then ati ame beat meat for so bad that anapata nini ngae. Unajua ngae? Kwa hizi ama hizi za makwapa na hizo za nini za hizo lymph nodes. Wase wenye wajui kisapere ni hizo lymph nodes zinakwanga huko kwa groin na makwapa na huko kwa shingo. Like I think ni kana get infections. Hizo stuff huletwa na infection. Then the other like fucked up thing ni the other fucked up thing ni haja nini let's say in the last 3 years amekata mademu wawili, amekuwa na mademu wawili peke yake. The first chick hakuweza kumbao na venye ati udem alienda, venye ati amekosa kumbao akaambia udem maybe ni akona stress ya job, akona stress ya whatever. Akanini venye dem alishia akabeat meat. The second time ilikuwa some chick. Hiyo time aliweza kufunction, but venye alikata uyengs hakuweza kukam. So probably kitu alianza professional career like venye alianza like ati akiwa very young, high school
very young, but the issue ni ati yako maybe na like kuna history ya sexual assault na mbocho wao ama kitu kaa hiyo. So ati amejaribu everything, amejaribu kunini simu, ku get kabambe, ku make zetu aje New Year's resolutions na haziwaku maze Ni kweli. na kwa sijui 30 something or maybe 35, but mse anakanjwa fitis like ati anakanjwa fiti ana si ati ni mse hivi like ati high pool beaches. Tunaweza tu sema ni hiyo trauma ya sexual assault. Hakuna any other thing. Jada hakuna venye unaweza kuwa ati umekata tu mademu wawili in 3 years. Undercover. So huyo sasa salvation ni nini kama hapo mazee sijui labda so nani Biko alikuwa suggest aende therapy maybe waongee about afu sasa anasema ako na anger issues ako very very bad anger issues especially at women ati hadi akiongea na dem like unajua venye like my yanks wanaweza get on your nerves ni heightened hadi ati waiter akikuja haizi ongelesha waitress juu ya venye amekasirika or something like ako na anger issues sana. I think the nini niende kwanza therapy. Akisha try therapy nini aone what it tunaweza is. pata mse kama huyo like ana hobbies zingine like ana shit in life tu yenye na nini kwenda job anaenda job like ni very successful photographer like anaenda assignments nini kwaitwaje nasika photographer hivi angekuwa anawadishi vibaya sasa anasema anaogopa juu anaona hata ishafanyika anaona hata satisfy mama exactly I think anaogopa Jumademo si ati hapulingi women yeye ndo hunini so coupled with these anger issues zake alafu hii the condition yenye ako nayo inafanya what hiyo ni tricky hiyo sina comment so pia kuna yangs so mi nilidhani stuff affect nini but hii nini like the way the nini inaitwaje sawa wacha tutadigress so masturbation for dudes inakuanga very frowned upon like by media by society by people generally like kuna mimi nilionanga unaonanga kale kama mse amekaa kwa basi ako very miserable alafu mwingine amekaa inside so kuna venye ati for men hivyo ndo beating meat inakuanga aftermath inakuanga kwa mzee kakosana before I beat meat after I beat meat then for women inakuanga like actually like for dudes ukibit meat like hainanga happy ending like how utakuwa ati very proud of yourself how utakuwa ati una glow or something but for chicks ni kaa self care unaona like uko where you akisha rub one out akola ana levitate ana glow she's a goddess and all that stuff unaona what but because your chicks okay miss Jikan ilikuanga ukweli but saa kuna like there are many ways they can do it for a dude to like bask yourself out so for madam so see it's not like that serious in terms of the action itself but saa hiyo side ya kuglow pia ni ukweli maboy hakunanga wakisha beat ni hivyo you're so fucking unarudi back to your sad life so kwa hizo comments za hiyo story ya Biko kuna dem alikuwa hapo akisema yeye pia alikuwa ame like masturbate for so much imemletea pia health issues alafu sasa yake ilikuwa mbaya juu
hange nini so kuna like for chicks where nimekam kuona ni kuna madem hawezi come from penetration like nika the popular media porn and all that stuff imeonyesha ati mechi mechi peke yake so kuna madem hawezi come through hiyo na kuna wenye wanakamingi through clitoral or whatever peke yake so dem alikuwa anasema yeye alikuwa amebeat mid alikuwa amerub out so much hadi sijui anaumwa na mgongo side moja kwa hivyo hata huyu jamaa anauma mifupa ako na shida ya mgongo juu ya kuinama ama nini ako shida ya mgongo umse anasema like cause you were part of like the top list ya symptoms ni kumwa ni mifupa especially kumwa na mifupa serious mimi nilio anaumwa na umse anasema anaumwa na mgongo ako na back problems kumwa na mifupa alafu pia like ati ana juu ukibit meet like 5 at the average of 5 times a day amepata blisters unaona shit Ngori bro. Ewe sana kwa pabaya basi. Also mama alikuwa anasema sasa yeye siku hizi hata like hata haenjoy mechi na boys. Juu boys ako tu juu yake na ha feel shit. Get extreme. Both get extreme like a very weird. But nezataka kujua the nini the like maybe tunaweza get attacked or something but nezataka kujua does easy ukitumia nini like youngs akitumia these sex toys does it affect how anaanza kurelate na especially hata correspond na kurelate na mans unaona juu like nini hii shit juu nimei nini na youngs alikuwa na hiyo stuff hiyo stuff ni kama tuseme ukaekelea kwa hii meza hiyo shit hivi na weke glass ile side hiyo glass inadunda akafanya tu na hiyo shit ni ile like very conservative ni ati iko na 8 modes 8 so kuna zingine ziko how many unaona you like 8 let's say 8 modes ni kama volume like kuna yenye ina nini kuna yenye kuna yenye za ni kama machine gun unaona long term you kuna long term effects kuna ile habitual ile ya time unapiga mechi na mtu wako but unajua like for nini for most people when you nini especially my youngs ama like tuseme kawe umezoea ku beat meat hiyo ni kitu wenye wanafanyanga the first thing ukienda kulala ama ukienda ukiamka so yeah for habitual habitual tuseme ni ile ya mechi ile ya kuchangamsha mechi then ikianza kuget at unaona si ndo mechi like you anza I think so by my assumption see at in the story nimeona but my hata tuseme mkaanza time ya mechi ndio then akuwe sasa anaitumia overly after hours number 1 after hours alafu yenda hivyo sasa aanze kufeel hiyo time sasa hiyo intersection yenye ata feel ni kama ku need at all I think sasa hiyo imeenda ile side imekuwa dark side then sasa inaenda inafika hiyo side hiyo time yenye kufa ganzi ama so naona hiyo trajectory ni ati kulianza na ile innocent act yenye tunachangamsha tu game match but unajua like si ati most mamas wako nazo ati for you yani for like ati your match juu hata most dudes hawako open like for most dudes dema katokea na hizo maparaphanalia itakuwa a problem
Mimi napenda experiment. I don't mean like I like yeah. I don't mean I like nini na nini. Alafu juu for me like for mechi. So si unaona like tulisema kuna dem mwenye ni wa nini ni wa kuna dem anaweza come na penetration ndio. Na kuna dem ana come only through clitoral whatever stimulation. Na kuna mwenye ana come on both. Me prefer like nika like dem wakaekwa hivi alafu waekwe labels na prefer dem huyu wa clitoral wa nini wa clitoral wa penetration or wa both juu nini mimi like kunini like kwanza nini kwanza kuna some mamazo I come from head at yeah clitoral lazima you rub your stuff na mimi like sijui kama niko lazy ama ni juu na getting distracted haraka kura like ni grab young more than 2 minutes yo like it's a rub bro I get yako aka section so no wonder hiyo nini yako ina come through like kama unu wa clitoral mka get hizo shit inakupunguzia kazi wewe but sasa akianza kuizoea ikue but niliwahi ona dem akisema Twitter akisema nini yake haina anataka ku-upgrade nini yake haina nguvu of late like akakuwa attacked akaambiwa kubit imebit in terms of sio hiyo shit haijabita in terms to the same way huyo sasa ameenda ile nyingine so the other thing yenye sasa pia yenye natakanga kunini ni ati saizi the way things are going wacha tuanze tutafika hapo so hizo vitu the sex toys ziko for women ziko very accepted in quotes si ndio basa wewe ukaget a contraption as a dude ya kuku service wewe unaonangwa kama wewe ni pervert si ndio angomonga kuna zingine kuna hizo blow up dolls and all hizo kuna hizo but for dudes zinakuanga but ni creepy for dudes but ni creepy juu kuna nini na agree but juu kuna una nini kuna yenye ni just like a half body creepy bro ni very creepy like for na agree ni very creepy but mse akitaka kunini hafai kupewa ni ama the demographic yenye na go for these things see like at upstanding dudes mwenye akona hose unaona ama juu variety hizo vitu zinakuwa mingi juu unajua kuna wase kuna dudes who are into feet ndio unapata kuna yenye iko na niyo like the whatever pocket pussy yenye iko installed in such a way kwa foot like mse akona mguu kwa ya latex kwa ama silicone kwa geja mazi watu wanaenda extreme sana shit I think you had say hata robot zinakaa like hiyo ndo the next thing yenye nilikuwa nataka unishow so hizo dudes zitakuwa na like complete people sasa ndo nataka uniexplain like how technology imefika wapi in terms of those robots iko very advanced in terms of I like that the last time tulikuwa na ile conversation ya cloning so yes cloning ni like real life ni real life yeah so kuna sasa hii nyingine yenye ni dolls and unaweza iconfigure like say you unaweza tailor kwa serious unaweza tailor make so, into your specifications your specific woman hizo dudes inaweza kuwa na full human wacha kuulize like but your stuff like when in advance alafu venye nini in advance venye tech in advance like mtu anaweza nini like nerds watakuwa na their own kwanza hao ndio I think market hapo itakuwa sana na hizo dolls kuna zen nilicheck on I think zika ilikuwa Joe Rogan ama ilikuwa even on blacklist
hizo stuff ziko very realistic hadi Totally. iko na like mnaweza bonga iko na facial expressions na inajua joke iko na mpaka sense jokes Tani alikuwa akisema ito aje Bilba alikuwa akisema nini like haina any unnecessary conversations na unaweza switch off ukitaka ukikuchoza ukichoka na conversation kwa sababu pia robotics pia side ya madem kuna nishaitiki zile mavitu zuka wheelbarrow yenye inafanya hivi ya nini ya mayangs nini kuna like ni very extreme so I think hatuwezi contain first of all sasa ni kuomba tu wenye wataoa hizo robotic shit but in Japan kuna very creepy culture where hata sizo robots za nini za haziko that alive and shit haziko alive haziko like hizo za AI haziko that advanced ni some to dolls na kuna msezi ati aliacha wife na familia aka nini na one of those I think nimecheki story kama hiyo mazee for most itakam through for dudes when you wanapenda peace and na pia unaona uko na assistant kwa keja mazee kwanza hiyo yenye ni fully human inaosha vyombo hapo so anyway dudes kuwa na hizo half human kwa keja ni very creepy yeah but for the most part hata kubuy sex toy for match purposes I think me find it exciting to me than to her to the mama woman. But so for me like kuna levels ya I think kuna levels ya nini excitement na pia how much work you want to put in na your mama exactly. Alafu kuna things zenye kuna vitu zenye unafanyanga maybe Thursdays but unajua ukishafanya kitu dem like inakuwa ya kila siku inakuwa boring all of a sudden juka uwezi funga dem every day of the week walai at kila time mkianza mechi ushamfunga huko na makamba so kuna vitu zenye maybe once a week ama once a special occasions or all that stuff. So yeah, I think that's why they should be habitual. Sasa ikianza ku get like niyo which venye unasema ni kitu kama tuseme sasa you as a man when unafanya for your own pleasure unaifanyanga on specific times and time frames unaona and of which that's good but sasa ile yenye tuseme umeziacha kwake ama zinakaanga kwake na yeye ameendelea kuzitumia sasa unaona hiyo ni outside maybe your entertainment convention na outside your feel au mkatazi atumie but sasa shida ni akitumia overly ama overtly so for like our maybe women listeners waweza to show like kama the nini kuna any difference kama ukishatumia hizo stuff kama your man's anatoshanga mboga anymore get wenye wametumia sana kama labda yeah so there's a pal of us anaitwa Gisharu Parmenas. Gisharu ame request a few jams tutaziplay. So the first jam is Undercover by HSK, Mudhoni DQ, Mayonde na Poralis. Wacha tuisikize hii. I was waiting for you to call me, but you never did. So now I'm calling up my homies,
TikTok nikitetemesha, kwenye Snap ninatetemesha. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. Nilikuaminia sana, sana, sana. Nilikuaminia sana, sana, sana. Bash naingia, natesa. Habari waisikia, utaweza. Beste yako pia memba, anakula kama tenda. Inaweza, utarimember. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. I know you like her, I'm not stupid. Get me someone, get me Cupid, get me gin and get me some music. I got to live, I know what I'm doing, and this time I'm through it. Don't know why you're so fucking useless. I'ma try to restrict my movements and fuck your friend cause he introduced us. You're telling me, I'm telling you. Get a grip and get a clue. I've been a bitch, I thought you knew. Betty tears, boy, nothing new. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Need love, a real love. Mapenzi ya undercover inaleta pressure, pressure. Breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let it go, 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 go. Ninabika mwamwa ito ninabika mwamwa ito ninabika mwamwa ito ninabika Maruba suwa njagala, maruba suwa mfinyanga, maruba suwa njagala, maruba suwa njagala, maruba suwa mfinyanga, maruba suwa njagala, maruba. See this type of woman, she loves wearing turban. When she's away, I'm not okay. The way she shakes, I love her ways, her kinky hair. She's my aphrodisiac. She's my aphrodisiac. Wazazi wangu walingoja uje nyumbani tuolewe, watoto pia tuzae, Manyata nayo tujenge, tuishi poa milele, tuishi
kama kuna njia vile naweza isema, basi ningesema vile nakupenda. Kama kuna njia vile naweza isema, basi ningesema vile nakupenda. Kama kuna njia vile naweza isema, basi ningesema vile nakupenda. Kama kuna njia vile naweza nakupenda, nimekuchagua. Kama kuna njia vile naweza isema, basi ningesema vile nakupenda. Kama kuna njia vile naweza isema. I'm struggling to keep up with being happy. Tossler. Everybody talking, this girl is wildin', but the crowd crazy over his rhyming. Sleep on the low, low, low. Leak on the low, low, low. Everybody saying this guy is crazy, but the must sing to her every lyric. Leak on the low, low, low. Sleep on the low. That's why I sip on liquor. I sing and rap to the beat better. That's why I sip on liquor. Don't want no stress, just to win bigger. Ay, give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. Yo, when I sip, 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 no stress, euphoria. One shot, two shot, bring more beer. More wet, got me feeling kinda glorious. Say she want it cause I'm big and notorious. Haters to now log out quickly. So where's in the troll, where's the poke or tweet me. Don't kapata call, penga ntaka ni mchome kaningwai. Ati Houston, car Whitney. Roll a blunt, nika pass, haina issue. Security tight, girl your man's got a pistol. Tututu to anyone who's tryna diss you. Sishiki Simon kikata relax, I'm a beat. Give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. I remember when my mama warned me, all I said was please. Now I look back, she wasn't joking. Because I drink every day, man, I'm never sober. Shasha money, you know get me sober. With liquor on the low, low, low. Liquor on the low, low. That's why I sip on liquor. I sing and rap to the beat better. That's why I sip on liquor. Don't want no stress, just to win bigger. Ay, give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Give me wine, give me booze. Make me want wine so slow for you. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. Ay, nothing fit spare me. Sleep on my Henny. That was Aphrodisia by Bendihuru and Sai Matias. Undercover by HSK by Mudhoni DQ, Mayonde and Poralis.
Lika by Tabi and Caterpillar. We had played Pandabasi earlier when we were starting the show. Thank you so much, Gisharu, for tuning in and for requesting these jams. So we have our boy Omondi Winston. Winston is tuned in. Send those requests our way. And so kuna pia the other thing yenye nimekuwa nikiona on online on Twitter, ilikuwa kuna ile video. Uliona hiyo video ya some woman alikuwa akisema aliolewa na bwana yake akiwa some age, maybe akiwa early 20s. Then akanini akafanya mzae mama akaenda shule, akapata sijui MBA and all that shit. And then venye business yake ilishika, ati mzae akaanza akaacha kukua exciting and shit, akamdivorce. Uliona hiyo story? Nilicheki, sipendi kusikiza. Mimi hata mimi sipendi kuzisikiza, ninasomanga tu hizo tweets. But unakuwa usha get concept. Concept inakuwa like the same story. So kuna pia pod nilicheki. Ikisema the way you would expect that place ka Dubai, unaweza pata the most like to assume the most loyal women because their husbands are doing well, their boyfriends and shit. Uko ndo unapatanga the worst of the worst. The worst women. Because they have access to, if ana deal na mse yako hapa sahi, in between huyu mse akisalimia wase wawili watatu, anapata mse yako ile. On the next level. Huyu mse na yake kaka na yeye ana notice. So I guess it's the same with the lady and the boyfriend. Ama alikuwa husband yake. Ilikuwa husband. I guess aliingia tu biz. Alienda biz ama alienda? Alienda shule afu akafungua biz ikakuwa very successful. Yeah. So in this successful corridors and all that, I'm sure maybe alikuwa na greet some like juju nini so I feel like say he ain't shit. Afu like so nani Jordan Peterson anasemanga one of the predictors of divorce for young couples ni tuseme me like tuseme when nilitoka kampo ni tuseme hata si kampo tuseme kuna time nilikuwa na date some lawyer chick unaona huyo lawyer me like sijai kuwa gainfully employed properly. Juu like time nilikuwa like nikikatia huyo nikiwa in a relationship with that mama, juu she's a very brilliant woman. She's very brilliant and alikuwa akaona trajectory like her goal one day ni kukuwa all those chief justices and all that stuff. So mimi like tuseme tulikuwa the same like on the same age, tuko on the same to date tuko na baseline. So tuseme tuko on 50k a month pamoja. So ukitaka kujua kama watu watalast either mimi nipande over the mama ama the mama apande, tupande on the same rate. Isikuwe ati mama amepanda akaniacha. So inakuanga ati hamta last. Juu in between like ataanza feel like anaweza access better. Hata si ati kufeel access anaweza access. Anaanza kufeel hata hata kama feel at access hata bado kunayo right, ajui nini anatafuta at that point, but si wewe feel si wewe like the thing with dudes wanadhaningi ni ati your sacrifices zina meaning something to people. Lola. So I know your dem unaweza check because sidhani I don't think ali mention alitoka akaenda kwa relationship ingine. Alitoka huyo mzae tu. Alikuwa tu ana feel like acha nijifree nijue nini next. So by the hata kuna nini unakumbuka ile nini ya nani aitwaje? Huyu Nick Denda na ule demu wake. Demu wake alikuwa anasema ati we've dated for so long ati haku enjoy some stage in her life. Ati anataka aone what's out there. Actually I think kuna kuwa na hizo situation mbili. Na
mwenye ajui kwenye anaenda at that time but ana feel unsettled atasema break na what I feel like kuna stage release ama ana feel but sasa mwenye ako ready kujiachilia anasonga kama amesonga ama ana feel like alisettle for less ama alisettle for less and then kuna pia nilicheki two different men wakilia but these were older men wakilia but sikufungua hizo videos but the gist of the tweets ilikuwa ni walikuwa analia juu ya madem but ni una get ni like very old si old like very mmoja alikuwa mzungu alikuwa almost 60 mzee mwingine alikuwa like 40 years old hivi mgani mwenye aliuza shamba mimi hata sikusikiza hizi story juu hizi story unianoi but I think ni hiyo aliuza shamba I think ni huko Western so hata kuambia watoto na bibi kauza shamba akakuja mjini hata ndo azikumaliza weekend moja na mdemu so huyo mzee alikuwa apostiwa akilia like nikaa tu amechizi ni ngori like kusema aje home ati shamba like wanaume wanapitianga then kuna even like a video ilikuwa funny ilikuwa boy fulani msapere akisema how alibayanga ulikuwa ulionanga hiyo video alibayanga dem fulani credo afu akakol jamaa like zizi like penye mimi nimefika saizi in like penye nimefika in my life naonanga like when men wana get surprised ati amekuwa shafted by anything si ati by women only by life like msee amesema like for instance ni kuje kwako niko very surprised ati a friend of mine ameni backstab like saizi naonanga ni kitu very wild to me ati wewe umeishi hii miaka yote ujarealize watu wanakuanga hivyo unaweza shaftiwa hivyo so chenye mi kwanza for most men yenye naonanga ni ati especially for kuna a group of men saizi wenye wako 35 to 40 or our men alafu probably if they married by 30 wanaona dust mbaya sana kuna stage mi ogopea kama mzee wangu niambia sahi like is idea women and probably sexual education per se time ya wazae wao haikuanga ilikuanga tu shule na kuchunia ng'ombe so hata ikifika hizi vitu za kutumia CD like the way most of us like firstborns wao walikuwa plan walikuwa napatwa juu wako very young uko 19 so una realize at the same time kuwa shafted na life bizao ni haraka sana ana history knew anything yeye aliingia tu kama ameingia juu alikuwa anataka kuwa gentleman so I think ndio hao wenye unasema sasa kuna hiyo generation ya wazae na kuna generation ya bro zangu like our older brothers au wanaona dust manzi kuna one of my friends alikuwa anishow like bro yake ali go through it hadi akamuonea huruma like alikuwa anaangalia umzae ati this ni hero like kama mimi bro yangu our first born like umsee nilikuwa like hata saizi huwa namrevere like his namonanga like on his own level but boys wangu aliona chenye dust bro yake alipitia na wife hadi akashangani aje maze like it broke his heart hataki kuoa sasa boys wangu haezi what haezi waze but I think kuna wase wenye tu akuwa na exposure so issue wacha nikuulize issue ni exposure ama issue ni like kuna
ni kukua naive ama ni exposure where did these people these bros walikuwa wako brought up by ati lazima you be honorable, you grind ati you grind to the bone because your family needs you. Yeah. Ama times were just different. I think it's a combination of both, but most importantly walikuwa wanafunzwa tu ku grind. Ona the closest ulikuwa una get kuwa taught about how life. Yeah. Ni ukiambiwa una grind for your family. Or for you. Yeah. Unajua tu by basic structure. Family are people I take care of, I protect, I provide for. Even kanisa. Even kanisa inakuanga la hiyo. Jukuna pia kuna boys wangu. Ame go through it na women like alikuwa hiyo stage ya his career is picking up. Anatafuta ati alikuwa ana believe like hizo happily ever after where ati I get a good woman and we slug it out mademo alimuonyesha dust then aenda kanisa kanisa anaanza kuambiwa hizo mambo like hata aliacha kanisa juu alikuwa anaambiwa ati hizo mambo za forgiveness you have to forgive, you have to do this ati wewe you are the man, you have to do blah abc. So I think wengi wao like akugwa na anything much ya kushare walikuwa tu wanaambiwa nyinyi someni pata kazi lazima mtake care of your family saa mnakuwa honorable men hivyo but kuwa shafted now ni ukweli wanaona das juu like kuna nini kuna hizi kwa hizi marriages unapata hata these dudes hawakatani walai like wife am nini au gawi yangi ado man imagine maze like ndo nilikuwa ulizanga mamas fulani kwa muuliza nini mimi saizi mimi ni bachelor si ndio sasa mimi ni bachelor sifuangi unaona kwa mimi sifui juu naweza get mother wa kufua nikipika napikanga by ni on my own accord sasa ingia kwa marriage ya nini nijiongezee more duties ati sasa nafua ati naanza kutoa nguo kwa kamba ati juu ati hiyo ni unpaid labor ati shared duties and all that ona mimi I'm sure hii shit I make sense in that siwezi kuwa na freedom yote saizi mimi bachelor saizi like naweza ingia kijani leo naweza ingia 3 unaona na kwa mtu atasema shit ati sasa nini like ati sasa ifike a time yenye ati nafikanga keja nikifika kwa nimetoka job nilihepa kwa hao 6 nikifika kejani kwa parking lot nakaa kwa parking lot for 2 hours just like kuingia kwa hao do I hate the fucking woman in that fucking house niliona so msetu I guess alikuwa too innocently alikuwa anasema ati do you ever just drive home unasikia tu kaya hapo kwa parking lot kidogo then someone anakuja defensive ati please stop doing that you are making neighbors think ill of your wife and probably saju kuna hiyo who gives a fuck about the neighbors man ati wanafikiria mambo sana bibi hizo sama notion and all that me go like man mimi neighbor yangu hata ajali nini kunihusu so but like ukaongea na married dudes ukaongea na married dudes unaweza nini hata ukauliza these men like ukauliza like ati sell marriage to me unaambianga some very abstract shit sijui ati companionship ati conversations kuna dema alikuwa show nilikuwa mshow tulikuwa tuna argue about ni concept ya nani aitwa aje Leonardo DiCaprio dating 23 year olds akalikuwa ananishow ati you should have a woman ati when you have conversations nilikuwa muuliza ni input gani huyu msee anataka from this woman apart from who she is unaona like hakuna conversation yenye huyu msee ati anataka akitaka yaacha anachukua kufuliwa nguo hata anaenda kuchukua nguo mpya ulake so yeye tu ni presence ya huyu dem anataka mazee na siku annoying at the same usikuwa annoying fucking annoying I guess hata anawachujanga wakianza
inakuwa annoying. Mera mi like kuna time yenye nikiwa kwa streets nilikuwa najuanga ni time ya dem kubounce akianza kupiga kelele ama akianza kuni hold accountable. Nilikuwa najuanga imeisha hivyo juu hata mimi sipendi kupigiwa like ati dem anza kunishow ati oh you no longer text me ama you no longer do ABC. You're not calling. You are not present. So yenye mimi ilikuwa inaniannoy ni ati you are not present. Like nimeenda kwa dem. Nimeenda kwa dem kuchill. Dem but to enjoy your time. Anaanza kununa akisema ati siko present. Wenye hujakuwa present. Saa hizo ati siko present. Namuuliza ningekuwa somewhere else saa hizi, si ndio? Ningekuwa somewhere. But nimekuja take my time off to do whatever I want to do. Nikakuja na wewe wafu naanza kusema ati hauko present. So married men wanapitia. So ndo hii kuna hii video nani napenda acha ni play. Kuna hii video ya nani ya Tate. Naipenda. Sio acha ni play. Nita play a sound. Hates you over one thing. She now talks to you like she hates you over one thing you've done after thousands of efforts showing how dedicated you are to her. And even now that you're prepared to die for her, she doesn't give a shit about you. I understand that pain. But my answer is good. The bad things that are happening to you are what you need to become the man that you want to be. She now like unaweza do you could be the perfect man. You could be the perfect guy. Kama unaona tuseme that person mwenye alidivorciwa juu bibi alipata business. Alikuwa nini? Alikuwa dem like amekushoniwa from any economic crisis, ndio? Juu analala huko anaishi anaenda shule, ndio? But msee anadikuwa discarded like trash for what was without a second thought, man. Shit. What was so pia kuna hii conversation ilikuwa ina happen na Ngugi wa Thiong'o alidivorce, ndio? Alidivorce. Then kaona some mamas huko Twitter akisema ati women are nini ati sasa like the gist of that tweet ya dem ilikuwa ikisema ni ati huyu nini huyu msee ilikuwa based on blog ya Majua something. Nilicheck ilikuwa Guardian. Msee aitwaje Karibaraka ni alikuwa ameandika. So udem alikuwa akisema ati Ngugi wa Thiong'o probably did some shit earlier in his life. Ati sasa ni retribution for but see bibi yake ameenda kwa watoi. I think ile so, the normal stuff yenye separate old men wanabaki. But sasa ndo nilikuwa naambia nini mamas fulani kwa mshow Ngugi wa Thiong'o ako sheltered by the fact that he's Ngugi wa Thiong'o and he has his own life going. Kama angekuwa Ngugi wa Thiong'o angekuwa a writer in Kenya, angeachwa huku Kiambu na mbuzi wife aende nini wife aende California au sawa probably Zaya daka huko Edinburgh baada ndio story yake ifike kwa Guardian kumaanisha ako somewhere in UK. Ni msee alikuwa ana muinterview ako California somewhere bado anafunza. So me suggest that as for dudes, me suggest that yes, your kids kukuwa na a good relationship with your kids is very important, ndio? But don't use these kids as a insurance policy that ati hao ndo watakam kuku nini salvage in old age. In your old days. So like yes, ni poa ku give 100%, ndio? But back in something for yourself. Ndio? Cuz yeye bibi yake bado wako alive. Bibi yake wako alive bado. Na sasa hii ni kwenda tu ameenda tu na watoi. But watoi wao they have old kids, like akona grandkids basically. Ako 86, nani ako 86 saizi? But pia watu wanapenda propaganda. Man, mseme maybe ako tu huko California, amechill mahali kwa kiview.
Amendoka Daro, ameenjoy class literature, akarudi. So alisema ameachwa. So udem alikuwa anasema ati aliachwa because he did something like men ati basically men ain't shit and they wanatesanga their wives mapema. Yes, granted kuna some very ain't shit men. Ona. But at the same time the general convention inakuanga ati sasa tuseme wewe dem yako akakushaft. Ama dem yako hata akakudunga kisu. Inakuwa wende you did something. Aikuangi ati this bitch is crazy. This bitch is crazy. Alikudunga kisu juu hiyo. Like ni kama lazima ukue kuna kitu uliwaifanya. Uliwaifanya. Ati sasa ati ni very incremental things. Ati maybe ulikuwa unampiga once a week. So ati sasa after 35 years ati sasa ndo amepata a chance to revenge even. Kama sasa tuangalie kama kesi ya umefollow hiyo story ya Davido. Sijacheki. Niliona like as amepata baby mama but sijafollow. Sijafollow. So na amekuwa na wife alafu wife walikuwa wamepoteza mtoi some time ago. Mtoi alidrown or something. Nilisikianga hiyo shit. So ni like 4-5 months alafu sasa Davido akona baby mama. Then sababu yake anasema me I know the guy I married so yani kuna kitu umeniambia saa hii. Unaona? So hawezi sema ati kuna time huyu demo akiendelea kuoana ati kuna time shit itahapenia Davido alafu mwana ati vitu alikuwa anafanyianga huyo bibi yake kitambo. But the internet kuna unakumbuka Kevin Samuels, si ndio? Kevin Samuels alikuwa anasema that single women keep each other single. Juu juu kuna sika nilidiscuss this the last time we were here but kuna time nimekaa naona stories za dem fulani so kwenda kuangalia hizo stories nikaa sasa siko na wife uko na wife basically uko na wife and your wife ati hafai kukuuliza anything ati hafai kukushow tuseme ati ameenda somewhere tuseme ameenda ama atachelewa ati amechelewa hafai ati kukushow ati hiyo ni ask for permission. Mimi niko shanga what the fuck is this you like these modern dudes mko na mmechukua all the responsibilities unalipa kila kitu huyu mamas ako like mna like most women and men right now mna earn the same si ndio umechukua all the responsibilities juu kama tuseme una earn 100k hiyo nyumba iko na 100k like hiyo ndo yani umechukua all the responsibilities but less of the powers in that household. Juu ati sasa uwezi ambia you are a woman ati leo hauendi anywhere. Ona. Ati sasa ati kuna mdema alikuwa anasema ati anaombanga ruhusa kwenda sleepover. So mimi nilikuwa nashangaa, you are a fucking married woman, unaenda sleepover for the what the fuck are you going for sleepover? I think first of all kwanza inaanza tu na common decency. Ni common decency bro. Unajua babako ni mimi ndio nilikuwa nauliza udem. Kuna dem nilikuwa na argue na yeye, nilikuwa amshow, mimi tuseme umeenda kwa sister yako na my kids, ndio? Nyinyi you and the kids mko under my jurisdiction. Like if anything happens, mimi ndo niko on the line, unaona? And also also mimi like kwa hiyo household lazima uflex in that household. Basically ati mwingine alikuwa anasema ati alinyimwa ruhusa kwenda ati alinyimwa ruhusa kwenda party. Si party, kwenda vacation. Kwenda vacation na nini? Sorry. Ati Salimia Victor. Sawa. Okay. So, mdem ati alikuwa amesave do.
ati hata kwenda vacation so wife ya mse ati hata kwenda vacation so kujisevia mwenyewe as like hata si kujisevia like ati anaenda vacation solo so after mwenye alikuwa ati mwenye anauliza madema maswali ako hapo akisema oh my god you are oppressed what the fuck it's your own money like sasa wewe as the husband ati sasa wewe siku moja useme tutaonana next week mimi nimefika hapa diani Zanzibar tutaonana so I think ndo as a man ndo kuwe happy in your life lazima tu kuwe mkoloni mazee yeah kuna some things yeah because I think also you okay bila hata kukua hiyo hands on unaweza tell which events are right and which events bana yeah alafu you are street cred. I think street cred yuko alafu by the way wacha nikushow your women at yako unaambua nilicheki nani mama yako uko alafu wacha nikushow kitu moja bro ni ati unaona wewe nini like women like her friends wanajuanga kupima and siku yenye unasema hii shit it doesn't happen in my house whatever hata imuuliza tena sasa imagine ati wewe your wife yeye ndo anakuanga wakubamba bash ati sasa these bitches wakona everybody akona their own persons ndio and then kuna some dude mwenye ako hanging your wife ni anapigianga simu kuja girls night out kuna some there's some idol man I say the idol man kuja to, we have drinks kumbe kuna some jamaa hapo mwenye ni hakuwa na mtu like women pimp each other out and it's not talked enough how women pimp each other out like if demu yako ameenda girls night out possibility ya kukua ati one of her friends ana nini kuna jamaa wali to some dude iko 100% yakuwa very common like especially for like let's say in quote women wenye maybe ni party women and then hawana wakona maybe wakona rich maybe boyfriends or acquaintances kuna these dudes most of these dudes are on a game that's unfortunate to say are on a game like they can't pull hose by pulling yeah like hata enda achapia dem lugha ati ona so nakapata your beach ni yeye wakuambiwango ati come with your pretty friends kusha organize ati come with your pretty friends so humans ana nini bottles and all that shit your beach ni yeye the payout like some crazy so, shit I think kuna hiyo pia responsibility yeah you can tell which events you can tell other sit for events like you can tell how much your mama respects you mimi nikisoma hizo vitu nilikuwa nasema mimi my women hata sijui hata their parents hata I don't know nini I don't like asijalipa dowry to these women or anything but kuna vitu za any girl who is in my life haiwezi do bila kama haja bounce ona juu kuna some very like kuna some after the thing ni ati these women are like you are insecure you are whatever after by the way to insecure but ujue you are ukue na like kuna boundaries kuna boundaries in short so these married dudes sijui nyinyi mna survive aje kama your wives wanaenda sleepovers and holidays peke yao you all are better men than us rather stay unmarried so like ini kubebana ni kubebana ndogo maze juu aish loving so ati nikuuliza permission so there's a friend of ours called Dave Kimani 6 on Twitter had requested some 2 jams so Wanjine
Wanjine akona new jams ndio? I think sio ya Oscar Ojwang. Wacha tutaiangalia. So Aziza by Wanjine. Enjoy. Mpenzi won't you come my way doga dikoke. Nataka tuwe mimi na wewe, na pete nikuvishange. Baby you can have your way. Nanye, yeah. You're taking me high. You're taking me high. You're taking me higher. And girl I no go lie. And girl I no go lie. All that I desire. You're taking me high. You're taking me high. You're taking me higher. And girl I no go lie. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh, my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh. Aziza my love. My automatic you're now okay. Anyway, me mosham okay. Then I will get that okay. You brighten up my day. Yeah. You can get it nanye. Tell all these other boys to pave my way. Njoo tucheze samba, michezo ya kitanda yeah. You alone I wanna give all my love, my love. Mgongoni I wanna carry up. Kenya to the New York to Cairo. I'll take you all over the world, girl. Todie kutware wane maito. Todie toake moshevito. Hand in my hand koraya we go. Forever never let you go, girl. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh, my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh. Kutware wane maito. Todie toake moshevito. Hand in my hand koraya we go. Forever never let you go, girl. Todie kutware wane maito. Todie toake moshevito. Hand in my hand koraya we go. Forever never let you go, girl. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover. Ooh, my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh, my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover, my love. Aziza my lover, my lover, my lover. Aziza my lover, my lover. Ooh. What more can I say to you? You know that I'm here falling, you calling, I'll be running. Anything you know I'll do for you. I want
want to call you mine. Let me call you tonight. Nikwambie nakupenda. Hakuna mali minaenda. So baby njoo ninatenda loving. Niko tayari kukupenda. Sina time, nataka tuwe who drop the line. Waiting on you to decide. I'm only waiting for a lifetime. Spending all night, wishing I was in your sight. We'd be going on alright. Ukinipa to a night to give you loving, loving, loving like never before. I'll make you feel something, something, something that you didn't know. Oh, I'll give you loving, loving, oh loving like never before. I'll make you feel something, baby, something, yo, something that you didn't know. I did it. Twende kwake baba, univishe feli juu kile unachotaka na kiona daily. Jo uwe mine, jo to decide. Wanitenda sana, you know I'm ready. Jo twende kwake baba, univishe feli juu kile unachotaka na kiona daily. Jo uwe mine, jo to decide. Sina time, nataka tuwe who drop the line. Waiting on you to decide. I'm only waiting for a lifetime. Spending all night, wishing I was in your sight. We'd be going on alright. Ukinipa to one night. Oh baby, sina time, nataka tuwe who drop the line. Waiting on you to decide. I'm only waiting for a lifetime. Spending all night, wishing I was in your sight. We'd be going on alright. Ukinipa to one night to give you loving, loving, loving like never before. I'll make you feel something, something, something that you didn't know. Oh, I give you loving, ooh loving, ooh loving like never before. I'm trying to make you feel something, baby, something, you know, something that you didn't know. I did it.
tell me, baby, why you wanna leave this way? I know you know that I'll say you stay. So tell me, baby, why you wanna leave me? Wacha nirudie mara ya pili, penzi lako tamu tu kwa sisi wawili. Sasa huyu third party, niache mshapanga after party. Naja kumonyesha mama, vile tushapangia kijana. Awe mpole kama tu baba, nashinda amini umeniacha. Na watawaijua, vile niko sure. No, there can be no one else for you. Now baby niko sure, hata kwenye mvua. No, you know I'll only follow you. So why would you walk away? Tell me, baby, why you wanna leave this way? I know you know that I'll say you stay. So tell me, baby, why you wanna leave me? No, you can deny, 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 but I know you try, you try, you try. You can deny, 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 'cause you try, you try, you try. Why would you walk away? Tell me, baby, why you wanna leave me? I know you know that I'll say you stay. So tell me, baby, why you wanna leave me? Nipa nipe kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, kama unacheza mi sichezi nitachizi. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, siku fupi na niko na usingizi. Give me that, give me those things. Why you ghosting me? Why you never make time for me? Give me that, give me those things. Why you ghosting? Say you coming tonight with me. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, kama unacheza mi sichezi nitachizi. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, siku fupi na niko na usingizi. Give me that, give me those things. Why you ghosting? Oh, yeah. Give me that, give me those things. Why you ghosting? Yeah. Leo sina form na the homies. Leo come through, will you promise? Call me after the office. Link up after the office. Last time ulisema next time. Leo ni next time, mama ni next time. Give you best time, mama na waste time. Either make time, mama ni save time. Give me that, give me those things. Why you ghosting me? Why you never make time for me? Give me that, give me those things. Why you ghosting? Say you coming tonight with me. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, kama unacheza mi sichezi nitachizi. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, siku fupi na niko na usingizi. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, kama unacheza mi sichezi nitachizi. Kama unanipa nipe, kama unajipa jipe, siku fupi na niko na usingizi. Yeah, 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 yeah. Nacheza mi sichezi nitachizi. That was DJ Mura and Steph Capella. Then there was DJ Mura and Jerry Loving and Wanjine Aziza by Wanjine, that was requested by Dave Kimani.
So we have a guest. So we were having like an episode, a segment where we were doing some like podcasts for other creatives and other stuff. So Mambo, yeah, iko on. Poa sana. Kwaje, jintroduce, umekwaje, umechelewa kidogo? Nimetoka mbali. Yeah, iko on. So tell us about yourself, your pod. My name is Betty. I have a podcast. It's called Pause the Picture KE. I talk about movies. Mbona uliamua like to do movies in this our, what do we call it, our country, like our nini iko as established and all that stuff, like it's a very unique things to talk about. Mbona uliamua to do the movies? I feel like I have a different way of articulating movies. So I thought maybe to create a platform for film lovers. And nika decide to create the podcast for that. And how is it going, like the It's response good. from people? People are warming up to it. And they're sending requests, what. Oh, by the kwanza hiyo nini inakuanga poa, like when people start like even like kutuma recommendations. Yeah. Unajuanga we are doing something right. Yes. So your favorite movies? Hey. See movie person. I'm not a movie person. I think my favorite movies ni anything military, but hardcore military, ile war and shit. Unataka tu action all through. But these are the ones. Bro, ara sidhani naweza maliza dakika 10 kasi jalala. So like how do you approach your analysis, your movies and all that stuff? Like how like nikienda like to the nini to your whatever, to your content, how unainini aje, unaichambua aje? See, na talk about like production, how the movies are written, the casting, just the basic things, but like behind the scenes. Yeah. Do like one of my favorite things, like one of my favorite channels is movies kwa zenye kuna unajua mzee aitwa Critical Drinker. Hapana. Yeah, to analyzing movie, but of late amekuwa tu akikook movies akisema how Hollywood has ruined movies and all that stuff. So like for me inakuanga ni ku understand maybe the philosophy behind the movie itself, then how they shot it, then the color. Kama my favorite movie director ni Wes Anderson. Yeah. So like kuna venye kuna wase like kuna so many things we miss in movies. So kuna watu wenye nini uongelea like maybe the things that you missed. Or kitu kama hiyo. So how is nini the Kenyan like movie scene, the industry ama Africa at large? Like the Kenyan industry. The movie wise. Ina grow at its own pace, but we have a long way to go. But we have good stuff. Yeah. So recommendations Kenyan itakuwa ngumu or African generally, but in like by Africa there are some countries that have been doing really good movie wise. Kama South Africa. But we have a long way, to be very honest. Like in what way? In like in shooting, casting, because casting actually need the same few people who get chosen. Who are doing the movies. The movies. Need the same few people kina Keta Tres. Yeah, ni wachache. So we have a long way to go. But na underground, like the underdogs and the underground movie sector, because like I have okay, let's assume kama hii trend ya kina Butita and all that, that one is definitely not a movie, but I have friends wako based I think huku Mathare something. They are shooting something called Magwangi. Of course inahusu tu kora and shit, but they seem to have like a good picture, even the actions from the vision the is there. Yeah. The vision is there. So how do you feel about our underground, like unknown people? I feel like ni kunini tu continue kuproduce na kuwin kama sisi. Also you just nini, but especially nini like naonanga nowadays even short films
zina get nominated for a lot of stuff. But it's a long way to go. It's a long way to go. So Sema it's we are that casting. bad. You're not that bad, We are but not that bad. Kuna very good shit out there. Yeah. Jupia like naona nini, but when you say like the same people, but Yeah, like the same production companies, the whatever. And so for us, we tuna dealing most of the time with like self development. And so how many like kuna movies zenye unaweza recommend our audiences to like check out for dudes, for anyone who maybe who thinks. Okay, personally I'm into time travel. So sijui inaweza affect aje like self development. I mean ikona something kuna nini, kuna like kuna hiyo character development, like for the character, like kuna hero, kuna plot, kuna some conflict that's being so uko into sci-fi, sindio? Sci-fi. So for Nolan, like yeah. Hiyo movie yake mpya inakam when? Oppenheimer, July. I think July 16th. I think that's the only one I've got interest in of late. Yeah, it's a big one. Because I came across hizo snippet trail. Like a review, and he was saying it's something we've never seen before. It's a fusion of reality and what the actual reality could be. Like ni kama hiyo overthink. Ijashutiwa na CGI. It's like the real. Yeah. Imefanywa so much work. It's a big thing. Oh, like nini akuna a lot of that. Akuna tech and all that stuff. So aja incorporate like CGI or whatnots. It's real. Yendo nini I'll direct Tenet. Dunkirk, Inception. Kuna ile ingine yenye nani yenye I think ni Inception. Yeah. Where Inception. Yeah. So for your Tenet, what I saw people talking about Tenet, yati hawako understand what was happening, as well as for Inception. Zote theme yake ni time travel. Yeah. So there's a way Christopher Nolan ana write scripts zake according to it's a metaphysics thing. Alienda kusomea. So ame master. Yeah. Doka create movies in that. Na kuna like in this like industry, like kuna kuna a market for like, what do you call them? Most of our things, from music to art to nini, trying kuimeki for audiences from maybe Maju. Kuna nini, kuna a way, kuna a chance that movies in future in Kenya zitakuwa zinafanywa with the dialects that we have. Ama itakuwa ngumu. Kutakuwa nazo. The same kuna Nollywood, kuna Hollywood. I feel like Kenya kutakuwa na something. Just Machawood. Something. Aya, kuna nini? Kuna uliwatch nini inaitwaje? Nairobi Half-Life. So what happened, like waka drop Netflix people ikona interpretation zake, like ikona subtitles. People can watch it. Yeah. So what happened, like it was a very good precedence. It was a very good film. But sasa kuna di anthologies zimekuwa Netflix Kenya tuko part of, but they keep casting the same people. So unaona inakuwa very boring for even like young people when you wanataka ku get into acting inakuwa very hard. So is it favorism ama ni venye kuna project mob za ku divide watu so that we can see new faces? Ama kuna kwa kukienda aje? Mimi sidhani ati hakuna watu. People are there. I just feel like wanna choose the same people because wanna believe in what they can do rather than trying new things or new people. Yeah. Because I've watched a few, well, they are not necessarily movies. Sijui nini za Kenya tunaweza ziita aje. Tunaweza ziita movie ama ni shows tu. But yeah, people are pulling up their socks. Nimeona a few on Showmax. Kulikuwa na Kina. Then kuna Pepeta iko around ball and Hood Life. Which other one? Kuna ingine Calligraph alikuwa.
pia kina Abel Mutu wamedo some good stuff na kina Click Bang. So I think through those tumeget kuona newer faces. Me personally nimeget kuona newer faces. So I think if we had so many projects, because hakuna venye msee anaweza kuwa ana shoot moja leo asubuhi anaenda somewhere else. Unaona, itabidi ame give you a chance to someone else, but it needs a lot of investment at the same time. Na nini na uko familiar na hiyo the regulations za juu kuna someone was saying how most of these movies zinakuwa shot maybe in Morocco and elsewhere. NSA ni juu permits huku ni expert KE ilikuwa itaje hii staff mse alikuwa na run Kenya Film Board something film and classification. Juu hata kushoot something tao ilikuwa a problem at that time. Like ati lazima lazima ukue sijui na permit, ukue na noise something, ukue na some certificates before you shoot. And I think for since unatumia gun whether homemade or the real gun, lazima ukue umeitisha permission huko kwa firearms whatever. Like it's a lot of hectic nonsense. It's a lot of hectic. Because hakuna venye they say lazima uende uitishe license ya kila whether ni hiyo homemade hiyo ama yenye now you have to borrow kwa makarao, lazima get license for it. So what's the role of music in film? Music in film? I feel ina send the message more efficiently and ina create the mood for the theme of the movie. So I think for like maybe as you progress, maybe you can give us something about how maybe is vitu kuwa selected the music, kama kuna a place where people submit music kama kitu kama hiyo. And we see if these artists kama they can submit stuff somewhere. The latest the person mwenye nimewa of late ameget a feature ni Blinky Bill kwa movie, kwa some series, but ni venye like one of his friends de mwenye alikuwa na some controversial film a few years ago iroje washuka something like that was something washuka haitu washuka haiko washuka mali waje atujue hapo na tunasema hapa haitu washuka kina Christopher Nolan. Hiyo movie ilikuwa itwaje? Movie gani? Moja ilikuwa yenye ilikuwa na some lesbians and nani alikuwa anajamisha huyo mse wa Wanuri, alikuwa aitwa Wanuri. So Wanuri alikuwa na direct your series, so Blinky Bill akona some music in that. That's nice. Juka nini if things were working juu wasekana ni wangekuwa na music in these films kama again Sauti Sol other like our experimental musician. Na hiyo ukinini kwa movie I think unakanjangwa nika a lifetime thing. Thing. Experimental I think they can make better music for movies than was a mainstream. So utaturesearchia utuambie tuone how do you submit music and so atilikuwa unataka ngoma gani play? Zenia Manase. Ngoma gani? Maybe Zenia Manase. So our guest runs a podcast on what do you call it, film. So you can check it out, post the picture KE across all platforms. Yeah, so we are playing Zenia Manase Kweli. Oni Kweli and Zenia Manase. Your shit was contagious. I don't know where I got the bug.
are the cure. You are my antidote. So surprising. Didn't think love would find me. See, it's funny, the timing. Since my silver lining after the cloud. Oh, maybe it's a test on my patience, or maybe it's just. Oh, maybe it's really the real thing, and maybe just maybe for once it'll be a good thing. I hope. No, I can't say that I know. Nothing for me to hold on to. I'm unsteady. I'm not steady. I'm not ready. I'm unsteady, but if you're ready, then I'm ready. If you let me be unsteady. I got you on my time. See, now you're always on my mind. Now you're always on my line. I was always hard to find. Guess you caught me at the right time. Even I'm not sure what's happening, but I'm not trying to leave yet. See, I know you by your footsteps in the shape of your silhouette. No, I don't pay much attention, but I've noticed that you listen. Maybe that's what makes it different. Maybe that's what's in the deep end. Oh, maybe it's a test of my patience, or maybe it's just. Oh, maybe it's really the real thing, and maybe just maybe for once it'll be a good thing. I hope. No, I can't say that I know. Nothing for me to hold on to. I'm unsteady. I'm not steady. I'm not ready. I'm unsteady, but if you're ready, then I'm ready. If you let me be unsteady.
practice what I preach. Preach love and it's gotten me way overseas. Move seas when I'm wearing my heart on my sleeve. And clearly I'm doing something right. When you fly, you know there might be turbulence, right? The more you grow, the more they put you in a box and talk to you about your genre in an effort to define your type. But I hold on to my words for the record. Tired of arguing equally just to send a message. Let the music speak for itself and let the people realize besides family there ain't much that I'm worried about. Law school dropout, closer to my dreams and they seem so far out back. When I only used to travel on the coordinates flights to Berlin and I ain't even paid a quarter, come on. With the system we were born to raise them. The least helpful at first to extend congratulations. The most eager take credit for all your innovations. So every opportunity is a test of my patience. Like I already know where this road ends, dog. I've been here, done things for the culture. Y'all niggas needed it here. Yeah, they gon' treat me like a recruitment. If you niggas came for something, I call that a bowel movement. Locked in tight like the Cartier with the screws in. Come alive when it's nighttime, trust it ain't for amusement. Check them on sight though, I ain't talking about shooting. I probably keep a rifle as steady as my improvement. Yeah, we keep it moving. Changing my address to the top cause I'm about to move in. So well funded, my blood carries the blueprint. So cold hearted and close guarded, even my blood stain is a blueprint. That's Practice interlude by Sichangi from his album Soundtrack to a Heartbreak. So tunafunga show. We've been here for a while. So tuambie, when did you start your podcast? Feb this year. Uli nini aje? Uli get over the imposter syndrome, your kufila uko good enough and all that stuff. Uli get over aje? Nikuwa si mtu. I feel like uiezi kulimea. Uiezi kulemea. You just have to keep on. So for young creators, maybe someone who want to do it, was I'm sure like they just start. Just start. Utafigure out like along as you go. You don't have to figure it out like immediately. Juara nini ulikuwa umenitumia hizo video za nani ile podcast ya Joe Rogan. Earlier podcast. Akianza. Man, nataka kujua what he's up to. Hizo zilikuwa kwa giza and stuff. But his earlier episodes zilikuwa chini sana. Sasa ile yeye mwenyewe nataka kujua ni ana. Walikuwa tu yake alimshow hebu try shit inaitwa podcasting. Whenever ninaweza kupeleka. Ilikuwa ni just a bunch of dudes wakiwa in a basement wakiongea tu. Na like saying the biggest podcast now. So unaona what's the future of your pod? Of my podcast. Sisi sema. When you shall start, you just want to create for the time being. You really don't have a plan for it. It unfold too. With time. Yeah. And maybe uko open to like collaborations. Yeah, I'm very open. Actually, I'm looking for people who love film. Like comfortable talking about films. Yeah, I'd love to have people over. So wanaweza kureach out aje like via nini? The podcast, of course. Ama my personal IG, X my guy. Thank you so much for being here. For showing up. Hata sisi tunamaliza the show. Twende mtaa sasa.
Thank you so much for listening. Our last jam is by Sichangi, soundtrack to a Heartbreak. Awesome. Hole in my heart cause your home and it is empty. Tell me, what I think I could change it with all this empty. I'm done with the envy, the outcome is never friendly. I'm trying to learn how to love without teaching you to resent me. Shit. Lately I've been on some soul searching. That's the surface of my soul's how my soul's hurting. If they say that life's a play when they roll the curtains, you can never know for certain, and that's why I'm saying, why don't you treat me like a person instead of a purse? Why you keep shouting out them curses and saying I'm cursed? I wrote this verse while hoping we could converse, but timing is of the essence, I can't afford to reverse. Gotta work on me first, I'm really dying of thirst. I need a healing, it's deep but I'm pointing the way it hurts. Hidden beneath the worst and beyond the reach of my words, and the love left is praying for better hold. I ain't a sucker for all that shit I consider old. I took a leap of faith and I found out the water's cold. My heart is heavy as what the weight of my worth is in gold. So I try and iron out the creases, unpack all the folds. Dealing with this shit you tuck at the back of your soul. Dealing with this shit you need if you wanna be whole. Be in control by giving up your idea of having control and trusting somebody else on you whom is always the question. Lately I've been reflecting while staring at your reflection and thinking about all the features I miss about you. I know we haven't really been texting or showing love and affection. You told me you call me soon and I didn't doubt you. Although I haven't really been present, I've been a hell of a mess in a mixture, being busy or sad about you. But I'm still very glad that I met you. I ain't no longer upset. You see, patience is just a virtue I picked around you. Now I'm learning times change, things change, people change too. People change things change over time. True. Highball, no, this ain't no verse, this a haiku. I know you don't like it when I have to hide you, but damn, I'm choosing faith over pleasure. Cause no matter the weather, courage is grace under pressure. It's the heart that I treasure. Forgive my heart and it measures, and they might seem to come across as some childish endeavors, but I would rather hear nothing sweet than a sweet nothing. Yet it feels deeper when nothing proves it could turn to something. See, I assume that I know the route when I pass the junction, but risk is steep when you base your truth on the jar assumptions. And putting focus on all your losses that leave you broken. The healing process that leave you scarred as a memory token. My teary eyes for the rivers that guide me through the motion and float me back to an ocean full of joy, laughter, and love with hope and devotion. Hole in my heart cause your home and it is empty. Tell me, what I think I could change it with all this empty. I'm done with the envy, the outcome is never friendly. I'm trying to learn how to love without teaching you to resent me. Shit. Lately I've been on some soul searching. That's the surface of my soul's how my soul's hurting. If they say that life's a play when they roll the curtains, you can never know for certain, and that's why I'm saying, why don't you treat me like a person instead of a purse? Why you keep shouting out them curses and saying I'm cursed? I wrote this verse while hoping we could converse, but timing is of the essence, I can't afford to reverse. Gotta work on me first, I'm really dying of thirst. I need a healing, it's deep but I'm pointing the way it hurts. Hidden beneath the worst and beyond the reach of
my worth and the love left his brain for better hold. I ain't a sucker for all that shit I consider old. I took a leap of faith and I found out the water's cold. My heart is heavy as what the weight of my worth is in gold. So I try and iron out the creases, unpack all the folds. Dealing with this shit you tuck at the back of your soul. Dealing with this shit you need if you wanna be whole. Be in control by giving up your idea of having control. And trusting somebody else on you whom is always a question. Lately I've been reflecting while staring at your reflection and thinking about all the features I miss about you. I know we haven't really been texting or showing love and affection. You told me you'd call me soon and I didn't doubt you. Although I haven't really been present, I've been a hell of a mess in a mixture, being busy or sad about you. But I'm still very glad that I met you. I ain't no longer upset. You see, patience is just a virtue I picked up.